Wallace. Let's have two sessions. The first one will be silent. I would suggest mindfulness of breathing. Então nós vamos ter duas sessões. A primeira vai ser em silêncio e ele sugere que a gente pratique atenção plena na respiração. The second session will be guided. E a segunda sessão vai ser guiada.
So we'll begin the second session. Nós vamos iniciar a segunda sessão. Settle your body, speech, and mind in the natural states. Estabeleça o corpo, a fala e a mente no estado natural. This initial process culminates in awareness resting in its own place, holding its own ground without attending to any object. Esse processo inicial culmina com a consciência repousando em seu próprio espaço, sustentando-se em sua própria base, sem se dirigir a qualquer objeto. So get comfortable there. Sinta-se confortável nesse estado, Utterly at ease. absolutamente confortável, à vontade. Awareness resting free of grasping, Consciência repousando, livre de fixações, free of movement, free of an object. livre de ruminações, livre de objetos, Just being loosely present. apenas lúcida e presente. And now let your eyes be at least partially open. E agora deixe seus olhos ao menos parcialmente abertos, But without focusing your visual attention or your mental attention on any visual object. mas sem focar a sua atenção visual ou a sua atenção mental em qualquer objeto visual. Just resting your awareness in space. Apenas deixe que a consciência repouse no espaço. And now direct your mental awareness single-pointedly to the domain of the mind and whatever arises within it, including objective appearances as well as subjective impulses. E agora dirija a sua atenção mental completamente ao domínio da mente, e a qualquer evento que surge nesse espaço da mente, sejam impulsos objetivos ou impulsos subjetivos. Now and again, introspectively check up on the body to see that it remains in its natural state and that your breathing flows unimpededly, effortlessly. De vez em quando, verifique se seu corpo permanece no estado natural e verifique se a sua respiração está fluindo naturalmente sem qualquer esforço.
Now bear in mind that the object of mindfulness, the primary focus of attention, is the space of the mind and whatever mental events arise within that domain. Lembre-se de que o objeto da atenção plena, o principal foco nessa prática, é o espaço da mente e qualquer evento que surgir nesse espaço. Rest in the stillness of awareness as you observe the movements of the mind. Repouse na quietude da consciência enquanto observa os movimentos da mente. Like actors appearing on a stage, observe the thoughts and images that arise within the space of the mind, appearing in that space and then dissolving back into that space. Como atores surgindo num palco, observe os pensamentos e imagens surgindo no espaço da mente, permanecendo nesse espaço e dissolvendo de volta esse espaço da mente. But now also observe the intervals between the thoughts, between these emergences of mental activity. E agora observe também o intervalo entre os pensamentos, o intervalo entre os surgimentos dessas atividades mentais. Observe the space of the mind, which is most evident, most explicit during the intervals between thoughts and other mental events. Observe o espaço da mente, que fica mais evidente, mais explícito nos intervalos entre os pensamentos e outros eventos mentais. Do not visualize the space of the mind, do not think about it or analyze it. Não visualize o espaço da mente, não pense a respeito dele ou analise. Simply keep your attention focused on this mental domain during the intervals between mental events and see what you see. Apenas deixe que a sua atenção repouse nesses intervalos entre os pensamentos e veja o que você veja.
Monitor the flow of mindfulness with introspection, noting as quickly as possible the occurrence of either excitation or laxity. Monitore o fluxo da atenção plena por meio da introspecção, procurando notar o mais rapidamente possível se a sua atenção se distraiu ou se você se sente sonolento. And apply the remedies as needed. E aplique os remédios necessários. When thoughts or images do arise, simply be aware of their emergence in the space of the mind, like rainbows appearing in the sky. Attend to them without grasping. Quando os eventos mentais surgirem na sua mente, observe-os conforme eles surgem, como arco-íris surgindo no céu. Observe sem qualquer fixação. Without intervention, without control, allow these events to arise and to release themselves back into the space of the mind. Quando os eventos mentais surgirem na mente, não tente controlá-los ou impedir que surjam, não tenha qualquer interferência, apenas deixe que eles surjam e se autoliberem no espaço da mente.
Wallace. So in any practice of shamatha, it's absolutely imperative that one maintains an ongoing flow of clear cognizance, that you're not just spacing out or resting there with no object, but the flow of cognizance. If that's not there, then you're just falling into dullness. Então, em qualquer prática de shamatha, é imperativo que a gente mantenha um fluxo de cognição clara do objeto de meditação. É importante que a cognição não se perca, caso contrário a gente cai em lassidão ou embotamento. So when a thought or image comes up in the space of the mind, you have a clear target. Even when a desire or an emotion comes up, you have something to attend to. But as we do this practice, there are bound to be periods, intervals, in which, as you're attending as closely as you can to the space of the mind and its contents, you just don't see any contents. Então, quando surge uma imagem ou um pensamento, né, no espaço da mente, ou mesmo uma emoção, nós aí temos um alvo bem claro para a nossa atenção. Mas conforme a gente vai fazendo essa prática, provavelmente vai acontecer momentos em que a gente está ali observando o espaço da mente e os conteúdos e não tem nenhum conteúdo. Then it's very easy just to space out and wait and say, well, I'll wait until something comes along. Until then, I'll just space out. Then one is just falling into dullness. Então, quando isso acontece, é muito comum a gente pensar assim, agora eu vou ficar aqui meio que viajando, meio desorientado, só esperando o próximo pensamento. E aí então a gente cai no embotamento ou na lassidão. So this is why it's so important to clearly remember when you're doing this practice, what is the object of mindfulness? You have to know the answer, and there's only one right answer. It's not just, I asked this many times, and people say, oh, thoughts, or images, or the mind. It has to be more precise than that. It's not just thoughts, it's not just images, not just mind, whatever that is. It's a space of the mind, and whatever arises within it. And if nothing is arising in it, then you attend to the space of the mind. You always have something to attend to. Então é muito, muito importante nessa prática a gente saber qual é o objeto de atenção plena nessa prática. Então ele pergunta várias vezes, ele pergunta para as pessoas nos retiros, qual que é o objeto da atenção plena na prática estabelecendo a mente no estado natural? Aí as pessoas respondem, são os pensamentos, são as imagens, a mente. Essas respostas não são suficientes. A gente precisa ser mais preciso. Então, o objeto de atenção plena nessa prática é o espaço da mente e tudo que surgir nesse espaço. Ou seja, há sempre algo a ser observado nessa prática. So as I mentioned before, this method is equally emphasized in the Mahamudra tradition, in all of the new translation schools, Gagyu, Sakya, Gelu, very strongly emphasized, and equally strongly emphasized in Dzogchen. Because among the many methods of shamatha, this is the one most perfectly adapted, or how do you say, gives you the perfect preparation for really exploring the nature of the mind, the emptiness of the mind, by way of vipassana on the mind, and then ascertaining grip. Então, tem uma coisa que é bem comum no Mahamudra, em todas as novas traduções, Gelupa, Sakya, Kagyu, e também no Dzogchen, que essa prática de estabelecer a mente no estado natural é a preparação perfeita para investigar a natureza vazia da mente, investigar a natureza da mente e a vacuidade, através da prática de vipassana com foco na mente. So in all of these schools, this practice is identified as a shamatha practice. Então, em todas as escolas, essa prática ela é identificada como uma prática de shamatha. At the same time, as one attends so closely to the contents of the mind, how they arise, how they pass, the space of the mind itself, this may very easily give rise to insights
into the nature of the mind. Ao mesmo tempo, quando a gente está observando a mente e os eventos, os pensamentos começam a surgir, passam, a gente observa o espaço da mente, é muito provável que surjam insights. Nowadays, many people teach Vipassana from the Theravada tradition. And if you went to almost any Vipassana teacher and you describe this method, they would almost certainly say, well, that's Vipassana. Então, nas práticas de Vipassana, na tradição Theravada de hoje em dia, se você chegar para um professor desses que ensina Vipassana na tradição Theravada e descrever essa prática de estabelecimento em estado natural, ele vai falar assim, isso é uma prática de Vipassana. Okay. Tá bom também. I mean, certainly it can give rise to insights, very meaningful, even transformative insights. So what does one really want to refute? People say this is Vipassana. Relax. Então, certamente essa prática dá origem a muitos insights sobre a natureza da mente, sobre a natureza da vacuidade. Então, se alguém contestar com a gente, falar, não, isso aí é Vipassana, tá bom, ok, relaxa, não tem problema. But there is a fundamental distinction. If we go back to the classic texts, the Pali Canon, the Theravada, the Indian Mahayana, Tibetan, we go back to the classic text, the classic tradition of the greatest masters of the Buddhist tradition. There is a difference between shamatha and vipassana. Mas se a gente for olhar nos textos clássicos do Theravada, do Mahayana indiano, do tibetano, existe uma diferença importante entre as práticas de shamatha e práticas de vipassana. And there's really no discussion. This is not really a debatable point. It's widely accepted among the knowledgeable scholars and really knowledgeable contemplatives. Então, não tem um debate, não tem dúvida nenhuma entre os grandes eruditos, os grandes debatedores. And that is shamatha. In all schools, shamatha entails a simple placing of the awareness or the attention on the object of meditation. So whether it's a Buddha image, sensations of the breath, the mind, the space of the mind, it's simply just like placing something. There's the object, place it, stay. That's shamatha. Stay with relaxation, stability and clarity. Então, para todas essas escolas, shamatha é muito claramente apenas colocar a atenção em um objeto. Seja ele uma pedra, seja as sensações da respiração, seja a mente, espaço da mente. É simplesmente colocar um objeto na sua frente, né? E colocar a atenção ali e ficar com relaxamento, estabilidade e vivacidade. Whereas in all of these traditions, these sutra-based traditions, when you speak of vipassana, insight meditation, this always, by definition, entails some element of inquiry. You're inspecting, examining, contemplating, probing, not simply placing. E enquanto que nas tradições baseadas nos sutras, vipassana implica sempre um questionamento, sempre uma investigação. Então não é só colocar atenção, mas tem sempre um elemento de investigação e nessas práticas de insight. We see this in the Pali Canon and the Satipatthana Sutta, which is the foundational teaching of the Buddha on vipassana. As the Buddha goes through the 4 applications of mindfulness, he says, for example, of the body, one contemplates, that's the verb, one contemplates the factors of origination of the body, contemplates the factors of dissolution of the body, one examines the body internally and externally. There's a lot more going on than simply bare attention. Bare attention has never been vipassana. That's a modern construct. It's simplified, it's nice. But bare attention is just bare attention. It's common to shamatha and vipassana, which means it's not vipassana. It's common to shamatha and vipassana. Então, quando a gente vai olhar os ensinamentos do Buda, do Satipatthana Sutra, que é a base, a fundação dos ensinamentos de Vipassana do Buda, então, quando ele examina as 4 aplicações da atenção plena, então, quando ele começa a examinar o corpo, por exemplo, ele fala, contemple os fatores de surgimento do corpo, contemple os fatores de dissolução do corpo, observe o corpo internamente e externamente e internamente e externamente, simultaneamente. Então, claramente tem uma investigação, não é só uma atenção bare attention, uma atenção direta só. Isso é uma prática de shamatha. Então, essas escolas modernas que ensinam bare attention,
atenção direta como Vipassana, não é Vipassana, um elemento comum entre Shamatha e Vipassana, mas não é propriamente Vipassana. However, on the other hand, if a person, an individual, is a person of very superior faculties, very ripe, very mature in the practice, and you receive some very simple instruction, like the Buddha gave to Bahia, who was a very mature practitioner. You may get some very simple teaching, like in the scene, let there be just the scene. And that may be enough to trigger you, to gain insight into non-self, to realize nirvana, to become an arhat. But although that's enough for a person of very superior faculties, most people hearing or reading that discourse don't achieve liberation or achieve realization of anatta. They just say, oh, cool talk. Mas aí, então, quando você pega um praticante, né, você tem um praticante que já está de qualidades mentais superiores, como se diz, que são praticantes que já estão maduros, né? Como, por exemplo, Bahia, que recebeu aquela instrução do Buda, no que é visto, deixa apenas a ver o que é visto, e essa pessoa atinge o grau de arhat, né? Então, isso pode acontecer, de um praticante receber uma instrução simples dessa e realizar a natureza do nirvana, realizar a natureza da vacuidade, mas a maior parte das pessoas que leram esse ensinamento não atingiram a liberação. Olhavam aquilo e falavam, ah, que legal esse ensinamento. Mas... Now, similarly, some very qualified Mahamudra lamas, teachers, when teaching this practice and getting to this point now, attend very closely to the intervals between thoughts, where there's no clear object, no clear target, just this opening, right? They say that by attending to those intervals, resting your awareness there in that interval, where you're just in that interval, attending to the space, you may realize Rigpa. Da mesma forma, mestres muito bons do Mahamudra, da tradição do Mahamudra, quando eles ensinam essa prática, eles dizem para os alunos, repouse a sua atenção, a sua consciência no intervalo entre os pensamentos, onde não tem nada para ser observado, só tem aquela abertura, assim, intervalo no espaço da mente. E eles dizem claramente que se você puder repousar nesse espaço de intervalo entre os pensamentos, você pode realizar Rigpa. Or clear light awareness. Ou a clara luz da consciência. So that doesn't mean this practice is a Dzogchen practice or a Mahamudra practice. It does say that if one is very, very ripe, this may be enough to just blow the dust off your eyes, to use a Buddhist metaphor. And then one may break through to realize clear light awareness. It's possible. Então, isso não quer dizer que essa prática aqui seja uma prática Mahamudra ou Dzogchen. Significa apenas que se essa prática for oferecida a uma pessoa que tem pouca poeira nos olhos, é como se você, como dizia Buda, você soprar, dar um soprinho assim nos olhos das pessoas, e aí pode ser que elas tenham a realização de Rigpa. But that doesn't mean that settling the mind in its natural state is a full Mahamudra practice. For the rare individual, okay. For most people, it's just a shamatha practice. Então isso não quer dizer que essa prática é uma prática de Mahamudra. Para esses raros indivíduos, sim. Mas para a maioria das pessoas, essa é uma prática de shamatha. To take an analogy, when the great Pandit Naropa was a great scholar, Naropa, when he was training under his realized master Tilopa, who was a Mahamudra master, when Tilopa saw that he was ripe, almost there, then he didn't give him pointing out instructions. He took out his sandal and went whap, and smacked him across the head with his sandal. And then Naropa broke through and achieved and realized clear light. Okay? So that's unusual. But we don't say, therefore, that hitting people in the face with a sandal is a Mahamudra practice. Então tem uma analogia. Otherwise, I would just do that all the time. You know? Everybody line up, I'll just, and then we're finished. You know? Então tem uma analogia boa que é a história de Naropa, que era um grande praticante, um grande pandita, né? Então, quando ele encontrou Tilopa, em dado momento, Tilopa foi o mestre dele, Tilopa percebeu que Naropa já era um praticante bastante maduro,
né? Então, ele não deu instruções de apontar a natureza da mente pro Naropa. Ele tirou a sandália e deu uma chinelada na cara do Naropa. E ele atingiu a iluminação. Então, isso não quer dizer que dar chinelada na cara do praticante é uma prática de Mahamudra. É uma instrução de Mahamudra. Caso contrário, ele faria isso o tempo inteiro. Botava a gente numa fila assim, vem, pá, pá, pá. So there is, I think with good motivation, really wanting to be helpful to people and make Dharma very accessible. There's been a lot of simplification of Vipassana over the last 50 years, where Vipassana is equated with mindfulness, which is never true. And then mindfulness is equated with bare attention, which was never true. And so now just sitting with bare attention, you're practicing Vipassana, and they say that's really all there is to it. That's completely false. But many people now believe that. If that were true, then all of the teachings of Dogen, for example, in the Zen tradition, that's a waste of time. Why do you do all that writing? All you have to do is sit there like a marmot. The Heart Sutra, the Diamond Sutra, the Prajnaparamita, Nagarjuna, Chantakirti, Shantidev, all of that would be Satipatthana Sutta, Buddha's teachings on the five skandhas, Buddha's teaching, all of that would be a complete waste of time. Mumbo jumbo, because all you really need to do is just like that. So for the very rare individual, bare attention may be sufficient, but then to generalize and say that's all there is, that's a massive dumbing down of Buddhism, which I think is not really helpful. We don't need that. We don't need to be stupid. Então, ele entende que nos últimos tempos, por conta de uma motivação muito pura e muito válida de ajudar as pessoas a se livrar do sofrimento, a se sentirem melhor, então houve muita simplificação das práticas de Vipassana originais, tradicionais, para mindfulness, ou prática de atenção plena. O que não é correto. E mais ainda, as práticas de mindfulness para uma prática de simplesmente prestar atenção no que quer que surja. Assim, como uma marmota, como ele sempre fala, né? Como uma marmota prestando atenção no que quer que surja. Se isso fosse válido, então todos os ensinamentos, todos os sutras, Sutra Diamante, Prajnaparamita, todos os ensinamentos de Nagarjuna, de Chandrakirti, Shantideva, do Buda, do Mestre Dogen, era tudo uma perda de tempo, tudo perfumaria. Porque tudo que você precisa fazer é sentar e prestar atenção no que quer que surja. Isso é como se a gente estivesse triturando todo o budismo. E a gente não precisa disso. A gente não precisa de estupidez. So, if one enters into this practice, carries through with it with great perseverance in a conducive environment, like the ones that Lama Samden is creating, it may lead you to realization of the achievement of shamatha. Então, se a gente tomar essa prática, praticar, se dedicar à prática corretamente, num ambiente que apoia a prática, como o Lama Samden tem criado, então a gente pode, de fato, atingir shamatha. Isso é ótimo. If one engages in the same practice with real discerning intelligence, and observe how thoughts arise of their own accord, ownerless, identityless. And see, awareness itself has no owner. It's just awareness. One may realize non-self. Could happen. Então, se uma pessoa que já tem mais maturidade na prática, se ela se dedicar à mesma prática de observar os pensamentos surgindo, o espaço da mente, a consciência, e compreender que os pensamentos eles não têm dono, eles surgem por si mesmos, que a consciência também não tem dono. É bem possível que esse praticante consiga também descobrir a natureza do non-self, quer dizer, da ausência de eu. With this clear discerning intelligence, as you observe the space of the mind and its events, as in a lucid dream, you may also, if you have very sharp faculties, you may realize that the space of the mind is not really there. These thoughts, images, emotions, and desires, they have no inherent existence, just empty appearances arising in space, dissolving back into space. It's possible, if one has a very sharp faculties, you may realize the empty nature of the mind, and that is a Vipassana realization. It's possible. Da mesma forma, praticante maduro, que aplique a inteligência discriminativa num sonho lúcido ao espaço da mente,
e as aparências surgindo, e compreender que aquelas aparências são vazias, que elas não têm existência inerente, que elas simplesmente surgem no espaço da mente, permanecem durante um tempo e depois se dissolvem de novo no espaço da mente, é bem possível que esse praticante, então, atinja a realização da natureza vazia da mente. E isso é uma realização de Vipassana. Or if one has very sharp faculties, as stated by some Mahamudra masters, one has very sharp faculties doing the same practice, but especially with that close attending, but without grasping to the space of the mind, the intervals between thoughts. As you dwell there, loose, relaxed, then the whole dichotomization, bifurcation of apprehender and apprehended may dissolve. Your mind may come to rest in the substrate consciousness, and with no grasping, no patient, you may even slip through that and then realize Rigpa. So it's also possible. Os mestres também dizem que praticantes maduros de qualidades mentais superiores, se eles fizerem essa mesma prática e deixarem a atenção repousar no espaço da mente, sem fixações, no intervalo entre os pensamentos, sem nenhuma fixação, é bem possível que a consciência, então, repouse na consciência substrato. E é possível também que ela escorregue sem nenhuma fixação completamente clara, ela pode escorregar ainda para um nível mais profundo e atingir Rigpa daí. So we see the same method, one method, can give rise to very different results. If one is a person of sharp faculties, medium faculties, and more basic faculties. Então, essa mesma prática ela pode levar a resultados diferentes. Caso o praticante tenha faculdades mentais superiores, medianas ou mais normais, inferiores. Again, it's presented simply as a shamatha practice. Ainda assim, ela é apresentada simplesmente como uma prática de shamatha. So, in the many times as I'm reading Buddhist texts, when I see references to people of sharp faculties, medium faculties, inferior faculties, when I try to relate this to myself, I always skip the superior and medium and just, okay, well, how about me? And maybe I find myself in the inferior, but I say, oh, no, I'm not quite there yet. I'm below inferior. That's where I find myself. Então, sempre que ele lê textos budistas, né, que falam sobre qualidades mentais superiores, medianas e inferiores, ele fica tentando se localizar ali, né? Aí ele sempre pula as qualidades mentais superiores e medianas, ele vai lá para inferiores, aí ele pensa assim, mas pode ser que eu esteja bem aqui ainda, né? Pode ser que eu esteja um pouco mais abaixo, aí que ele se encontra. I'm really slow. I talk fast, but I'm really slow. Ele diz que ele é bem lento, ele fala rápido, mas ele é bem lento. So this practice is called Semnildabhava, settling the mind in its natural state. Então, essa prática se chama estabelecer a mente no estado natural. So what's its natural state? Então, o que é o estado natural? It's definitely not its habitual state. Habitual state is just vikalpa. Então, certamente não é o estado habitual. O estado habitual é vikalpa. Natural means unconfigured. Natural significa não configurado. Not formed, not crystallized. Não formatado, não cristalizado. So the human mind is very configured. The human mind, man's mind, woman's mind, Brazilian mind, German mind, and so on. These are heavily configured by the brain, by the environment, by language, by memory, acculturation, so many things. That's not a problem. But that's not the mind in its natural state. That's the mind in its configured state. Então, a mente humana, ela é uma mente muito configurada. Então, a gente tem uma mente de brasileiro, mente de americano, mente de homem, mente de mulher. Então, a mente ela é bem configurada pela nacionalidade, pela cultura, pelas experiências, pelas memórias. Ela é uma mente muito configurada. And it's a dualistic mind. E é uma mente dualista. Utterly habituated to reify the subject, I'm over here, reify the object, oh, that's over there, reify the distinction between the two, and then having delusion, craving, and hostility keep us in samsara forever. That's the configured mind. Então, é uma mente configurada que reifica muito, reifica um sujeito aqui, um objeto aqui, uma diferença, uma distância entre o sujeito e o objeto, reifica tudo. Então, é uma mente muito configurada. To settle that mind in its natural state is to melt it, to dissolve it into a more primal dimension of consciousness, not Rigpa.
not Dharmakaya, not Buddha nature, but a more primal flow or continuum of consciousness that is not configured as a human or an animal, male, female, deva, and so forth, Brazilian or American, primal, simple flow of consciousness that is, how do you say, pre being crystallized into any of the 6 realms of existence. Uhum. Então, estabelecer a mente no estado natural significa dissolver essa mente configurada de brasileiro, americano, mulher, homem, num estado mais primário, mais simples de consciência, que ainda não é humano, que ainda não está configurado para nenhum dos 6 reinos de existência. Não é ainda Rigpa, natureza de Buda, não, ainda não. É um estado mais, um fluxo de consciência mais simples. In the Pali tradition, Theravada tradition, this dimension of consciousness is called bhavanga. Bhavanga, which means ground of becoming. It is the ground from which all of the configured states of hell beings, preta, animal, human, and so forth, it's the ground, that continuum of consciousness from which these configured types of consciousness emerge, including a person who's born in Sao Paulo versus Rio de Janeiro, configured a little bit differently. Huh? And so I think sometimes like a log on which mushrooms arise, and then they die. And so the continuum carries through, and then as this continuum becomes configured by, in the form of the, how do you say, conception, development of fetus, and then through childhood and onward, gets configured by brain chemistry, genetics, environment, food, and so forth. It gets configured, and then eventually we die, and then the reverse process takes place. As the brain dies, then your mind, which was a woman's mind, man's mind, then it melts back until you come to the blackout, that dark near attainment. Now you've lost your mind, because the brain is now stopped, and it won't start again. It's finished, if it's irreversible death. So you go back to the substrate consciousness. The substrate consciousness is configured by karma, memories. And it's unique. Each one is uniquely configured. Então, na tradição Theravada, or conditioned. Conditioned is better. It's conditioned by, or carries the imprints from. Yeah? Então, na tradição Theravada, existe o conceito de bhavanga, que eles chamam de bhavanga, que é a base de onde as consciências configuradas em cada um dos 6 reinos emerge. Então, é como se fosse a base, como se fosse, ele fala, um solo de onde surgem os como é que é? Cogumelos. Né? Que surge cogumelo, ele vive por um tempinho e morre. Então, a partir dessa consciência que é não configurada para cada um dos reinos, surge então, no momento da concepção, começa então a se configurar então, essa consciência começa a ser configurada no corpo a partir do momento da concepção, pelo cérebro, pelo DNA, pela genética que o indivíduo traz, pelas experiências e tudo mais, começa a se configurar como mente humana. E daí, no momento da morte, acontece então um processo reverso, de desconfiguração, de derretimento dessa mente configurada humana, de volta para o substrato, para a consciência substrato. A consciência substrato, ela também é configurada de uma forma única. Ela é configurada pelo karma, ela é condicionada pelo karma, pelas propensões habituais que são carregadas através da consciência substrato. Então, claro que na morte, a consciência humana, ela acaba, né? Ela se interrompe, ela volta, então, para a consciência substrato, que é só, então, condicionada pelo karma. So this practice of settling the mind in its natural state then entails resting your awareness in your closest approximation to the substrate consciousness. Então, essa prática de estabelecer a mente no estado natural, ela implica a gente repousar a consciência na melhor aproximação que a gente puder conseguir da consciência substrato. And then from that perspective, observing the play of the mind. Então, a partir dessa perspectiva, então, observar as atividades da mente, manifestações da mente. Dujum gives the analogy of like a nomad just watching his herds. Oh, there are the yaks, there are the goats, the sheep, there they go, there they go. But just, there's no danger, there's no wolf. So just observing, sitting on the rock. And then, the nomad isn't moving, but just observing. Então, do John Limpa usa a analogia do cuidador do rebanho, do nômade,
que está sentada numa pedra só observando os iaques indo para lá, para cá, caminhando para lá, para cá. Não tem perigo, não tem lobo por perto. Então ele pode só ficar observando ali. Da mesma forma, a nossa consciência só observa as atividades da mente. It's imperative to observe whatever occurs in the mind, including emotions and desires, without aversion or attraction. Então é muito importante que a gente, é imperativo que a gente observe as atividades da mente, os eventos mentais, tanto objetivos como subjetivos, como emoções, desejos, mas surgirem sem aversão ou apego. Without hope or fear, without seeking to modify, to terminate, to perpetuate. Just let it be. Absolutely crucial. Sem desejar modificar de forma nenhuma, sem querer perpetuar, sem querer terminar com aquilo, sem querer que aquilo se modifique, apenas observar e deixar que sejam como são, let it be. As soon as you do intervene in any way, oh, I like it, or oh, I don't like it, in any way, then you're perpetuating it, and that configured mind. So you're starting to fuse with it, and then it will continue on, and your mind will not settle in its natural state. Assim que se surgir um pensamento, assim que a gente fala, ai, eu gostei, ai, não gostei, a gente já está perpetuando aquele pensamento. A mente já não vai poder repousar no estado natural. Now, if you do the practice correctly, then over time, whether it's 1 month or 5 years, who can say? Depends on how ripe you are. Over time, then all of these activities of the mind that arise, the memories, fantasies, emotions, desires, thoughts, everything, they arise. But as soon as they arise, they're already orphans. They don't belong to anybody. And it's almost as if, speaking a little bit poetically, it's almost as if they're looking for a host. Own me, own me, own me, own me. You know? She said, no kissing back. And then, oh, and they die a natural death. That's called rangduru. They release themselves. But if you come back, then they'll, like a leech, they'll leech right on, and then they suck you dry. Então, nessa prática, conforme a gente vai avançando na prática, em algum tempo, que vai depender da nossa maturidade, assim, vai ter um momento que os pensamentos vão surgir e daí eles não vão eles vão nascer órfãos já, eles não têm onde se agarrar, mas eles vão sair procurando, ai, por favor, ai. Aí se você responder, aí tá pego, né? Você se funde com aquilo, daí é que nem, aí ele falou que vai ser que nem, não é muriçoca, que nem sanguessuga, que vai colar, você deve sugar teu sangue todo. E daí a sua mente nunca vai repousar no estado natural. Mas se você não se fixar, e se você não oferecer nenhuma resposta para esses pensamentos carentes, então eles vão simplesmente se autoliberar. Eles vão morrer de morte natural no espaço da mente. So even mental afflictions. Mesmo as aflições mentais. They're called mental afflictions, klesha, because, or nyumon, because they afflict, because they are toxic, they poison. But if the mental affliction arises, whatever it is, hatred, jealousy, greed, whatever it is, if it arises just there, all by itself, just cause the conditions coming, and then, boom, there's anger. Even malice just arises, and it's looking around for, a host, and you're just like space. It releases itself, which means then it's not a mental affliction because it does not afflict. So it's like the smallpox virus in a test tube, carefully sealed. It's not a disease. Now, it's not a disease because it's not making the test tube sick. It's not making anybody else sick, so it's not a disease. But as soon as you take the lid off, maybe you drink it, now it kills you. Right? So this is like a lethal virus in a test tube. As long as you just let it be there in the space of the mind, it doesn't harm you or anybody else, therefore it's not a mental affliction. As soon as there's identification with it, now you're poisoned. Então, isso acontece até com as aflições mentais, ou com os kleshas. Eles são chamados de aflições porque eles afligem. Né? Por isso que são chamadas aflições mentais. Mas, se você fizer a mesma prática, a aflição surge, mesmo que seja raiva, maldade, aquela aflição surge, fica procurando por alguém. Daí, se você não fizer nada, ela
Então, significa que se você não se identificou com aquilo, não se fundiu com aquilo, aquilo não aflige a sua mente. Porque não houve fusão. É igual se a gente tivesse um potinho, um frasquinho com vírus de varíola. Se você, fechado. Aquilo não é uma doença. É um frasquinho com vírus dentro, tampado. Agora, se você tirar a tampa, injetar, aí você vai ficar doente, aí você morre. Então, uma aflição mental que é tratada dessa forma, se a gente não se apega a ela, não deixa ela se apegar a nós, não se fixar, awareness tantra, o tantra do diamante afiado da consciência. Shirik Dorje number Gu. Shirik Dorje number Gu. There we are. This is one of the 5 visionary teachings that Dujum Lingpa received by way of Padmasambhava. So it's Padmasambhava's teachings, Dujum Lingpa is writing them down. And in this text, and again, and he describes the evolution of this practice, the progression of this practice in, let's say, 5 stages. Tá falhando o microfone dele. Então, o Shakvajra Tantra é uma dos 5 ensinamentos das visões que Dujum Lingpa teve, dos termos que foram transmitidos por Padmasambhava. Então, na verdade, é um ensinamento de Padmasambhava. E ele também descreve essa prática. Então, essa prática é descrita muitas e muitas vezes. E ele descreve essa prática, uma evolução dessa prática em 5 fases. So this, if you're very interested in this practice, this next section, it's very helpful to memorize, to really know it. Então, se você está interessado nessa prática, é bom que você memorize, que você realmente saiba essas fases. So the opening of the door to this practice, the entrance to the practice, the first step, is experientially distinguishing the difference between the stillness of your awareness and the movements of the mind, thoughts, images, and so forth. What this means is that every time a thought comes up, you're aware, and a thought is in motion, your awareness is not in motion. Normally, for people who don't observe the mind, a thought comes up, they're thinking it. An image comes up, they're attending to the referent of the image. An emotion comes up, they're feeling the emotion. A desire comes up, they're thinking about the object of desire. And so the awareness is always in motion. Wherever the mind goes, the awareness is just compulsively drawn to it. Right? Well, we're breaking a habit here. Big time. And that is with this ease, this release of grasping. The awareness is still, and the thought comes up, but we're not moving with it. We're still. We're the nomad sitting on the rock, and the yaks are moving here, and the yaks are moving there, but you're not riding a yak. Então, a porta de entrada para essa prática é você fazer a distinção entre a imobilidade da sua consciência e os movimentos da sua mente. Então, normalmente, quando a gente não faz essa prática, não faz prática, a nossa mente, a nossa consciência, ela está sempre correndo atrás dos pensamentos. Então, se surge um pensamento, a gente está pensando o pensamento. Se surge uma imagem, a gente pula para o referente daquela imagem. Se surge uma emoção, a gente se emociona, a gente sente a emoção. Se surge um desejo, a gente vai atrás do objeto do nosso desejo. Então, a nossa consciência ela está sempre em movimento. Então, nessa prática, a consciência deveria ficar imóvel enquanto os movimentos da mente acontecem. Então, é como se fosse o nômade sentado na pedra, vendo os iaques ali passeando. O nômade, ele não está cavalgando o iaque, ele está paradinho. Então, a porta de entrada é distinguir essas 2 situações. And then, on the basis of the ability to distinguish between stillness and motion, then there sequentially arise, as you develop, mature in the practice, sequentially arise 4 types of mindfulness. Então, uma vez que você seja capaz de distinguir entre a imobilidade da sua atenção, da sua consciência, e os movimentos da mente, então surgem 4 tipos de atenção plena sequenciais. The first of these is called single-pointed mindfulness. O primeiro é atenção plena unifocada. And the single-pointed mindfulness occurs when you're simultaneously aware
of the stillness of your awareness and the movements of thoughts, images, and so on. Movements of the mind. Então, esse primeiro tipo de atenção plena, unifocada, surge quando você é capaz de perceber, de observar simultaneamente a imobilidade da sua consciência e os movimentos da mente. And then as you familiarize yourself with the practice, just resting there, just simply doing it, just do the time. Then over the course of the time, through the process of familiarization, komba, there arises the second type of mindfulness. This is called manifest mindfulness. Mungyurki tempa, manifest mindfulness. Então, conforme você se dedica a essa prática, com bastante tempo, com bastante afinco, então, liberando completamente as fixações, então surge um segundo tipo de atenção plena, que é a atenção plena... manifest mindfulness? Atenção plena manifesta. And the quality here is, it's the same. You're simultaneously aware of the stillness, of the awareness, movements of the mind, but it becoming more and more effortless. You get in it now, we use the psychological term, flow. Like the long distance runner, the long distance bicyclist. You're doing the practice, but it's just now cruising. Just you're resting. Like a long movie. The movie is going on and on and on, and you're just resting, not getting caught up in the drama. E a qualidade dessa fase, então, desse tipo de atenção plena, então, é que a prática acontece com muito menos esforço. É como se ela entrasse num flow, que é um termo usado pela psicologia, como se você velejasse livremente, assim. É como se fosse um filme muito longo que fica passando, e você só assistindo sem nenhum esforço. Now that will last for some time. Isso vai durar um tempo, meses, anos, maybe longer. Talvez mais. And during the course of that, it's not smooth. It's not like every day the mind is getting calmer and calmer and calmer. Maybe happens to 1 out of a million. For most people, it's not smooth. You'll be just practicing along, and then you'll have what are called eruptions. Eruptions, long. So you're just quiet, and then like a volcano. Comes up anger or fear of annihilation or lust or jealousy or whatever, like volcanic. Sometimes they come up in the body, physiological things coming up. Bursts, like you've catalyzed something, like you're catalyzing some karma that's manifesting here instead of in a dream or in the waking state with other people and so forth. Now you've got a challenge, because now some big eruption is taking place. You didn't see it coming, and you don't necessarily know why it came. So when this eruption comes up, you have to continue practicing. Just let it be, and don't get caught up in the drama. If you do, back you go. Então, para a maioria, imensa maioria das pessoas, essa fase ela dura bastante tempo e ela não é suave. Para a maioria das pessoas, em algum momento, acontece o que ele chama de erupção, como se fosse um vulcão explodindo. Puff! Então você tem uma crise de raiva, uma crise de medo de ser aniquilado, uma crise de ciúme, tem uma explosão. Pode ser no corpo, algumas coisas surgem no corpo, bem explosões assim, no seu corpo, erupções no corpo. Então, para a maior parte das pessoas, isso acontece em algum momento. O que você tem que fazer daí, nesse momento é simplesmente seguir a prática. Deixar acontecer, deixar aquilo ser do jeito que é, seguir na prática, porque se você for apanhado no drama daquele evento, que surge como amadurecimento do karma, em vez de surgir num sonho, surge na prática, então, se você ficar apanhado naquele drama, você volta para trás. So, if you continue practicing well, like that, then over time, the eruptions become less frequent, less strong, and generally the activities of the mind and memories and so forth, less and less frequent. So longer interludes of just quiet, and then softer and softer, like a snow globe in which it begins all shaken up. But if you don't keep on shaking it, then gradually swirling here, swirling there, gradually. And so over time, rangdol, all the eruptions, all the emotions, desires, thoughts, and so forth, gradually settle. And that whole space of the mind
becomes empty and silent. E com o tempo, se você She was slipping away there. Come back, Jay. Come back. então se você continuar praticando dessa forma, então você vai deixando que essas erupções aconteçam espontaneamente sem se envolver. Então, com o tempo, essas erupções vão ficando menos e menos frequentes, menos intensas. As imagens mentais, os pensamentos também vão deixando de ser tão frequentes. Então, a mente vai se tornando cada vez mais e mais quieta, como aquele globinho de neve, sabe? Que a gente agita com coisas dentro, assim. Se você parar de digitar, deixar ele repousar, então aquilo se torna, vai descendo, vai ficando no fundo do globo. A mesma coisa vai acontecendo com a mente vai ficando cada vez mais quieta, vazia, você vai chegando nesse ponto de autoliberação de todos os eventos e a mente vai ficando vazia. And your awareness, that was from which were arising so many emotions, desires, the awareness is settled. The coarse mind temporarily dissolved. All that remains is awareness and a vacuity. Então, com o tempo também a mente, essa mente onde surgem as emoções, os desejos, ela também vai se estabelecendo, se estabilizando. E tudo que resta, então, é o espaço da mente e a consciência. And then you achieve the third type of mindfulness. E aí você, então, alcança o terceiro tipo de atenção plena, It's called Temba Mepa, absence of mindfulness. que se chama ausência de atenção plena. It doesn't mean you spaced out or you become unconscious. Não significa que você se desorientou ou que você ficou inconsciente. But mindfulness in the classic Buddhist sense of the term means bearing in mind, recalling. Mas mindfulness, ou atenção plena, nos textos clássicos, significa ter na mente, ou se lembrar. But now you're not recalling, you're not bearing in mind, and that mental faculty that belongs to the coarse mind is now vanished because the coarse mind has gone dormant. E essa habilidade de se lembrar, de se recordar das coisas, faz parte da mente grosseira, é um fator mental da mente grosseira. Então, conforme a mente grosseira se dissolve, essa mindfulness, ou atenção plena, também se dissolve. So this is comparable to the blackout phase and the culmination of the dying process. Isso é bem parecido com a fase de blackout da morte, do atingimento negro, no processo de culminância da morte. You've not become dull. Você não está sonolento, você não está embotado. The awareness is still clear and discerning. A consciência ainda está clara e discriminativa, ainda tem discernimento. But the coarse mind has dissolved. Mas a mente grosseira dissolveu. And you continue to attend to the space of the mind and its contents, but there are no contents, it's just vacuity. E você continua olhando para o espaço da mente, seus conteúdos, mas não tem conteúdo. Existe só vazio. This is not emptiness as in shunyata. Então não é vacuidade do atingimento da vacuidade, shunyata. É só um vazio. In Tibetan it's called tomba hetewa, which means a mere vacuity. É um vácuo, assim, onde não existe nada. So just you're aware, but of absence of appearances. Mas você tá consciente, mas não tem nenhuma aparência. That's the third type of mindfulness. E esse é o terceiro tipo de atenção plena. And then you invert your awareness in upon itself. It becomes reflexive. You turn your awareness in upon itself. E aí você inverte a consciência para si mesmo, como se fosse uma reflexiva. And then you achieve the fourth and culminating type of mindfulness, which is called self-illuminating mindfulness. Rangsel. Você atinge o quarto tipo de atenção plena, que é a atenção plena auto-iluminadora. Now you've achieved shamatha. E aí você atinge o shamatha. Because you're resting in that sheer luminosity. Porque você está repousando naquela luminosidade pura. The clarity, the vividness. A clareza, na vivacidade. The intensity Na of your own substrate consciousness. Intensidade da sua própria consciência substrato. In the New Translation Schools, they'll often call it subtle continuum of subtle mental consciousness. Na tradução nova eles chamam de contínuo mental sutil, contínuo de consciência mental sutil. In the Dzogchen tradition, they call it Gunshin Namshe, the substrate consciousness. E na tradução Dzogchen se chama de consciência substrato. But it's not the same as the philosophical view of the substrate consciousness in Jittamatra, which many Madhyamikans refute. There's nothing to refute here. There's no philosophical baggage. It's just, this is what's left
Your coarse mind dissolves. That's it. So there's no philosophy. There's nothing to refute. It's like trying to refute the taste of chocolate. What do you do? That's what happens. Então não tem o que ser refutado, é simplesmente o estado da consciência substrato. Então na Chittamatra se refuta a consciência substrato, como o Madhyamaka refuta o conceito filosófico de consciência substrato. Mas aqui não tem nada para ser refutado, é como se refutasse o gosto do chocolate. Então não tem o que ser refutado, é o estado onde da consciência nesse momento. So it's as if you've fallen deep asleep, but you're luminously, brilliantly awake. É como se você tivesse mergulhado no sono profundo sem sonhos, mas você está completamente acordado, completamente claro, brilhante. It's as if you're dead, but brilliantly, luminously awake. É como se você estivesse morto, mas acordado de uma forma brilhante e luminosa. And when you come to this as the conclusion of this whole evolution, purification of the mind by way of shamatha, then it's characterized with three qualities. Então, quando você chega num processo de culminância, de purificação da mente, que é o processo de atingir shamatha, então, esse momento você manifesta três qualidades. And these three qualities are universal, whether you're Theravada, Vajrayana, Hindu, Taoist, whatever you are. This is just these are fundamental qualities of the substrate consciousness when you fully realize it by way of shamatha. Então, essas qualidades elas são comuns em todas as tradições Theravada, nas tradições hindus, taoístas. São três qualidades de quando você atinge a consciência substrato. Bliss, luminosity, non-conceptuality. Bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade. Não conceituação. And each one of those is enormously attractive, seductive, one can even say, seductive. Cada uma dessas qualidades cada uma delas é muito sedutora. Depending on temperament, the kind of temperament you bring to the practice, some people will be more drawn to the bliss and they'll cling to that. Just the sheer joy of it. Others are drawn to the luminosity, which is like an intensity, like a thrill, but it doesn't agitate. Some are more drawn to that. And the non-conceptuality is this ocean-like serenity, stillness, and some are more drawn to that. Some are drawn to all three or two. But by temperament, you're going to be drawn to something here, and that's the big trap. Então, dependendo do temperamento que você carrega para esse estado, do seu temperamento do praticante, você pode se sentir mais atraído pela bem-aventurança, que é pura alegria. Pode se sentir mais atraído pela bem-aventurança. Ou você pode ser atraído pela luminosidade, porque é como se fosse uma excitação, assim, uma coisa excitante, mas sem agitação, é pura luminosidade. Ou você pode se sentir atraído pela não conceitualidade, que é um oceano de tranquilidade. Então, dependendo, alguns se sentem atraídos por duas delas, outras uma. Depende do temperamento do praticante. E isso é uma armadilha. According to the great Tibetan masters of all schools, it's happened countless times in the history of Tibetan Buddhism, of yogis coming to this state, resting there. And when they come out of meditation, they think, I just realized emptiness. Or that was Mahamudra, or now I've realized Rigpa, I'm at Vidyadhara. And then they become complacent. And I suspect there are cases in the Zen tradition, they come here and say, Satori, Satori, I'm Buddha, I'm Buddha. And it's just a substrate consciousness. You've just come to the ground of samsara. And Dujum Lingpa says, if that's all you've achieved, you've not moved one hair's breadth along the path to enlightenment. Então existem muitos relatos em todas as escolas tibetanas, todas. E ele suspeita que nos Zen também aconteça isso, que o praticante que chega nesse estado de shamatha, experimenta todas essas qualidades, ele sai da meditação e fala: eu realizei Rigpa, eu realizei a vacuidade, eu sou um Vidyadhara, né? Ou então no Zen, eu Satori. Então, e a pessoa se acomoda naquilo, fica complacente com o estado que ele atingiu. E ele só atingiu a base do samsara. É isso que é esse estado. Então, o John Limpa diz que se você atingir shamatha e ficar ali parado, você não vai ter se movido um fio de cabelo na direção da iluminação. So we have a real quandary here. A quandary. Quandary means like challenge, difficulty.
Right. Então, a gente tem um desafio aqui. According to the whole Indo-Tibetan Buddhist tradition, it said, if you want to venture onto the path where there's irreversible transformation, you must have this degree of purity, because this brings about a very deep, not irreversible transformation in body and mind, so that the body-mind is truly serviceable, really serviceable, ready then for the wisdom practices of any tradition, which then, with a fusion of shamatha and the vipassana, whether it's Zen vipassana, whether it's Mahamudra, whether it's Theravada, that fusion of the shamatha with the vipassana, that brings about irreversible transformation. But you must have the mind that is so well prepared, the vessel that is clear, clean, like that. So on the one hand, it's indispensable. I mean, you can practice without it, but then you don't achieve any irreversible results. Right? So on the one hand, indispensable. On the other hand, by itself, you haven't gone anywhere, and this great seduction. Even if you don't think it's Mahamudra or something like that, you think, this feels so good, and I'm not coming out. Bye. And you spend the rest of your life hanging out in this nice warm jacuzzi of shamatha. Então a gente tem um grande desafio aqui. Todas as escolas, todas as tradições, elas buscam um caminho que seja reversível. Então, por um lado, a prática de atingir shamatha é indispensável para o caminho, para atingir um caminho, um ponto que seja irreversível na prática, a gente não volte para trás. Porque o atingimento de shamatha realmente leva o corpo e a mente para um estado de funcionalidade. Então, a mente e o corpo estão preparados para funcionar bem. Estão preparados para qualquer outra prática. Então, por um lado é isso, ela é indispensável para o caminho irreversível. Depois, a união, então, de shamatha com vipassana, então, vai fazer com que o caminho seja reversível. Né? Por outro lado, a pessoa pode se adorar ali, ela não é suficiente, porque você não chegou em lugar nenhum, chegou só na base do samsara, depois que você atingiu o shamatha, chegou só na base do samsara, então ela não é, por si só, ela não é o caminho, e ainda por cima, a pessoa pode adorar aquilo, pode sentar e falar, eu não saio mais daqui. Fui. E ficar ali, na jacuzzi quentinha de shamatha. Então, esse é uma armadilha. So this is why it's so important. Before you progress very far along the path of shamatha, you develop authentic renunciation, real insight into samsara, the Four Noble Truths. You develop bodhicitta, real bodhicitta, so that when you come to this point, you will not be complacent. You'll recognize this is not enough for liberation. So even for yourself, this is not enough, let alone for other sentient beings. So enjoy it for a while, and now use it, you know, for developing bodhicitta, vipassana, and really proceeding along the path. É por isso que é fundamental que o praticante, antes de se dedicar ao caminho de shamatha, ele desenvolva a renúncia verdadeira, compreenda as 4 nobres verdades, compreende o sofrimento, a natureza do samsara, desenvolva a bodhicitta, ao ponto de, quando ele chegar no atingimento de shamatha, ele entenda que aquilo não é suficiente, nem para ele, nem para a liberação de si mesmo, quanto mais os outros seres. Então ele compreende isso. Daí ele curte um pouquinho aquilo, né? Pode curtir um pouquinho. E depois, então, se entregar para outras práticas, se dedicar às outras práticas de bodhicitta, renúncia, vipassana. So after some time, if some of the Lama Samden's disciples in retreat, after they've been in retreat for some time, if they achieve shamatha, and they're just sitting there, you'll have to have a stick, good stick. Because he comes from a Zen background. They don't mind using the stick. Come out of shamatha. Hey, wake up, wake up. Então, depois de algum tempo, os alunos do Lama estão lá em retiro, daí atingir shamatha, daí querem ficar lá, né, curtindo. O Lama precisa pegar, um kyosaku, que chama? Kyosaku, né, ele vem pegar o kyosaku e socar os alunos. Vamos, pessoal, vamos andar. Pra frente, sai daí, vamos, move. Don't wake me up. I'm happy. Não. I'm happy. Não quero, tô tão feliz aqui, não, por favor, não. Oh, no. So let's take a break. We'll come back in 15 minutes. And we'll all keep real quiet in between. Então a gente volta daqui a 15 minutos
E a gente fica bem quietinho no intervalo. Então, ó, 11h15 aqui, pessoal.
Wallace. I think they have the best seats. All that nice fresh air. So we'll have one session. It will be guided. Então, nós vamos fazer uma sessão e ela vai ser dirigida. Settle your body, speech, and mind in the natural states, and for just a couple of minutes, calm and soothe the conceptual mind with mindfulness of breathing. Estabeleça o corpo, a fala e a mente no estado natural e por alguns instantes acalme, tranquilize a mente discursiva, praticando atenção plena à respiração. And now with your eyes at least partially open and your gaze vacant, direct your mindfulness to the space of the mind and whatever arises within it. E agora com os olhos abertos e olhar repousando sem foco à sua frente, dirija sua atenção plena ao espaço da mente e a qualquer evento que surgir nesse espaço.
Again, we may liken the mind to a stage on which actors come and go. So yesterday we attended primarily to the actors, the thoughts, images, desires, and emotions. Então, novamente, nós podemos comparar a nossa mente, o espaço da mente, como sendo o palco no qual os atores surgem e fazem as suas atividades. Ontem nós focamos primariamente nos atores. In the last session, though, we attended primarily to the stage, to the space of the mind which is most evident during the intervals between thoughts. Mas na última sessão, nós observamos principalmente o espaço da mente, o palco, que fica mais evidente nos intervalos entre os pensamentos. But the space of the mind is always present, Mas o espaço da mente está sempre presente, just as the stage is always present with or without actors. assim como o palco está sempre presente com ou sem os atores. So now maintain a holistic mindfulness of the space and its contents, aware of the space at all times, a space from which thoughts emerge, in which they are present, and into which they dissolve. Então agora mantenha a atenção plena, tranquilamente no espaço, de onde os pensamentos surgem, onde eles se manifestam e para onde eles dissolvem-se de volta.
Once you've clearly distinguished between the stillness of your awareness and the movements of the mind, and cultivate that first type of mindfulness, single-pointed mindfulness in which you are simultaneously aware of the stillness and the motion. Quando você puder distinguir claramente a diferença entre a quietude da sua consciência e os movimentos da mente, então você pode passar a cultivar o primeiro tipo de atenção plena, no qual você está simultaneamente ciente da quietude da consciência e dos movimentos da mente. And let's continue practicing now in silence. Agora então nós continuamos a prática em silêncio.
So just a couple of very brief comments, again about settling the mind in its natural state. Então, alguns comentários breves sobre a prática de estabelecer a mente no estado natural. Yogis who have become very adept in this practice comment that while you're in meditation, observing the events in the mind, you have this intuitive sense, a very strong intuitive sense, that whatever comes up there, whatever thoughts, images, and so forth comes up, nothing there can harm you. Nothing can harm. Because you see, they're just empty appearances, whatever they are, empty appearances. So you become fearless with respect to your own mind because you're lucid with respect to your own mind, seeing mental events as mental events and not mistaking them for anything else. Então, os yogis que se tornam muito expertos nessa prática, que adquirem muita prática com essa prática, eles dizem que qualquer coisa que surgir na mente durante a prática, se estiver observando, seja lá o que for, eles sabem que aquilo não oferece nenhum risco, nenhum perigo. Eles sabem que aquilo é uma aparência vazia. Então, eles desenvolvem esse destemor frente à própria mente, porque eles entendem que aquela aparência é só uma aparência da mente, que eles estão lúcidos. Então, eles desenvolvem esse destemor com respeito à própria mente. Just like in a lucid dream. Exatamente como num sonho lúcido. And then they also comment, between sessions, as you're simply engaging with the environment, other people, they say spontaneously, not philosophically or analytically, just spontaneously, you just start to see all appearances as just empty forms. Empty forms. E mesmo na interação com os outros, esses yogis com as outras pessoas, num ambiente qualquer, assim, eles reportam que eles também começam a ver espontaneamente as aparências como se elas fossem vazias. So you can see how easy it would be then to view all of this as at least dream-like, or even this is a dream. It's Então, just a waking dream. E então é fácil a gente imaginar que desse jeito fica um pouco mais fácil também de imaginar, fica fácil de imaginar que essa realidade é semelhante ao sonho, ou mesmo que isso é um sonho acordado, um sonho no estado de vigília. So this whole parallel teaching and practice of shamatha in this retreat, which is on dream yoga, is not just because I'm fixated on shamatha or that it's important, but in fact it is just so profoundly complementary. It facilitates the dream yoga so you can actually do it. Então, ele está ensinando shamatha nesse retiro de yoga dos sonhos, não é porque ele adora shamatha, ele é fixado na prática de shamatha. É porque essas duas práticas, elas realmente elas se apoiam. A prática de shamatha realmente apoia a prática da yoga dos sonhos. It enables you, if you have the insight, to maintain the ongoing mindfulness. This is a dream. This is a dream throughout the course of the day. If you don't have shamatha, you'll be distracted everywhere. E ela também ajuda a gente a manter essa consciência durante o dia todo, que isso é um sonho, isso é um sonho. Se você não pratica shamatha, você esquece isso completamente, não tem jeito. That's for daytime dream yoga. For daytime dream yoga. Então, para a prática diurna da yoga dos sonhos. And for nighttime dream yoga, when he says now visualize this white syllable ah, and then sustain that without wavering until you fall asleep. Or he says arouse the resolve, tonight I will recognize my dreams without letting other thoughts intervene. How are you going to do that if you don't have shamatha? Então, para a prática da yoga diurna, então a gente consegue manter esse é um sonho, isso é um sonho. Para a prática da yoga noturna, para a prática noturna da yoga dos sonhos, como é? A instrução é: visualize-se na barra no centro do seu coração e adormeça sem a invasão de nenhum pensamento. Ou estabeleça a resolução de se lembrar do sonho, se lembrar que o sonho é um sonho quando você estiver sonhando, sem deixar que nenhum pensamento se interponha. Se você não tiver shamatha, como é que isso pode ser feito? Sem chance. And then once you become lucid in a dream, then we see the next practices of transforming the dream, which means you must have some continuity. But how are you going to do that if you don't have a sense of ease, so you don't wake up, continuity and clarity? So even in the dream, your prior experience of shamatha is going to be indispensable. Otherwise, you just have very short lucid dreams, you wake up, you fall back asleep, and so forth. Então, depois, quando a gente então tá tendo um sonho lúcido, né? Então, as instruções é que seguem. Depois que a gente apreende o sonho, então a gente vai transformar, vai treinar no sonho. Então, como é que a gente faria isso sem a prática de shamatha, sem relaxamento suficiente, estabilidade, vivacidade?
sem relaxar ao ponto de a gente, a hora que está lúcido, a gente acorda, ou então sem a vivacidade para impedir que a gente volte a ter um sonho não lúcido. Então a prática de shamatha também no sonho lúcido é indispensável. So we've finished the teachings on daytime dream yoga, the teachings on nighttime dream yoga to become lucid, to learn how to apprehend the dreams as the dreams. Então a gente encerrou a parte do texto que fala sobre as preliminares, sobre a prática diurna da yoga dos sonhos e a prática noturna da yoga dos sonhos para aprender o sonho. And now once you become lucid in the dream, now there's the training to be conducted while maintaining that lucidity. E aí, então, uma vez que você aprendeu o sonho, então tem os ensinamentos para você fazer enquanto dá continuidade ao sonho. So this is the section called training. Under that, training in transforming the dream. Então, essa é a sessão de treinamento na página 5 e a sessão de treinamento na transformação, para transformar o sonho. So the root text reads, when you apprehend the dream like that, in other words, the dream as the dream, reflect that all the appearances of the dream can be transformed in any way. Então, quando você aprender o sonho como tal, ou seja, o sonho como um sonho, reflita sobre o fato de que todas as aparências do sonho podem ser transformadas de todas as maneiras. One can be increased to many, many can be reduced to one, and peaceful and wrathful can be changed into each other. Pode ser transformado em muitos, muitos podem ser reduzidos a e pacíficos e irados podem ser transformados uns em outros. So this is all designed to gain very thorough and deep insight into the nature of dream reality. Então, é assim que a gente só pode ser feito se a gente tiver profunda compreensão da natureza da realidade do sonho. So we gain insight not simply by observing dream events, but here, really interacting, engaging like a little baby, exploring the world through interaction, putting things in the mouth, touching, feeling, smelling, and so forth, not just sitting like a Buddha, but this active interaction and working together. So like a baby born into a lucid dream, we're really learning the nature of the dream by very deep interaction with it, seeing how malleable is it? Is there anything there, subjectively or objectively, that is resistant to change, that's really just is as it is, or is everything malleable? Então, essas práticas vão nos ajudar a compreender mais profundamente a natureza do sonho. Então, aqui nessa prática, a gente não está só paradinho, assim, observando o sonho, como um Buda, assim, observando só o sonho. A gente é mais como uma criança que nasceu dentro de um sonho. Daí ela vai explorar tudo, pegar as coisas, colocar na boca, vai explorar todas as coisas que ela encontra no sonho para testar se tem alguma coisa ali no sonho que é resistente à maleabilidade do sonho. Tem alguma coisa ali que é de fato concreto. So if in the dream there's something, anything, that is just resistant, just really there, and whatever you imagine, you think, and so forth, doesn't make it just the way it is, it might be inherently existent. It might be. But if you find everything, just by shifting your attitude, your imagination, and so forth, everything is malleable, then nothing could be existing by its own inherent nature. So in a way, then you're seeing pragmatically, experientially, interactively, you're seeing for yourself, everything here has to be empty of its own inherent identity. Então, se você está tendo um sonho lúcido e você encontra no seu sonho alguma coisa que é resistente à transformação, não é maleável, alguma coisa concreta mesmo, então poderia ser que existisse alguma coisa que tem na natureza inerente. Aquilo seria um exemplo. Mas aí no seu sonho você observa experiencialmente que qualquer coisa que você encontrar no sonho você pode transformar, só pensando em transformar, aquilo se transforma. Então, você comprova experiencialmente, pragmaticamente, que nada ali tem natureza inerente. So we'll read just a little bit of commentary before the break. Once you've become steady in apprehending your dreams, now that you've stabilized in your lucidity, you should train in them. Now, really begin working with them. Então, nós vamos prosseguir nos comentários. Então, uma vez que você tenha se habituado a aprender seus sonhos com lucidez, então você deve treinar neles. As an antidote to grasping or reifying at something as being one, as if it's, it's really one, it's really there, it really is. As an antidote to that, you should train in increasing it. So make it 2, make it 5, make 100. Então, como antídoto para fixação a algo como sendo então, para o antídoto
para reificação de alguma coisa como sendo uma que está realmente ali, então você deve treinar em multiplicá-lo. Então fazer com que aquilo seja 2, 10, 100. Meditate on Guru Yoga, praying that you may train in the dreams. So keep coming back to the devotion, the supplication, to bring in the blessings, so that you can really progress in the practice quickly. Então medite em Guru Yoga rezando para que possa treinar nos sonhos. Então ele volta para o ponto da devoção, de pedir as bênçãos para que você possa progredir na prática da yoga dos sonhos. And then by imagining that all appearances during the daytime are dreams, dispel all grasping onto them as being real or inherently existent. Então, imaginando que todas as aparências durante o dia, durante a vigília, são sonhos, livre-se de toda fixação a elas como sendo reais, como sendo inerentemente existentes. So during the daytime, think, I've fallen asleep. And all these appearances are the appearances of a dream. And since the appearances of a dream are not truly existent, they can be transformed in any way. Então, durante o dia, pense, eu adormeci. Todas estas aparências são aparências de um sonho. Uma vez que as aparências de um sonho não são verdadeiramente existentes, elas podem ser transformadas de todas as maneiras. That raises an interesting hypothesis. Então, que levanta uma hipótese muito interessante. And that is if you, first of all, you've made your mind really serviceable with shamatha, you achieve shamatha. Então, primeiro, você realmente tornou sua mente absolutamente funcional. Você atingiu o shamatha. And you realized emptiness. Você realizou a vacuidade. You're not just telling yourself this is a dream, you've actually realized emptiness. It's kind of a prerequisite for this. It's a prerequisite. If you have no understanding of emptiness, just to go around during the daytime and say, this is a dream, that's like me saying, I'm a chipmunk. You know? I'll just say, wink, wink, I'm a chipmunk. You don't really believe it. So just saying it, you must have some realization. But if you have shamatha and you gain realization of emptiness, and then you gain this kind of realization in the dream state, then might you start shifting things in the waking state as you do in the dream state? That's a good hypothesis. You could test that. Chipmunk. Chipmunk, little squirrel. Little? A little squirrel. Oh. Um esquilinho. Tá. Então, uma vez que você ganhou realização, você atingiu shamatha e atingiu a realização da vacuidade, então você não precisa ficar pensando isso é um sonho, isso é um sonho, isso é um sonho. Você vê as coisas como um sonho, sem natureza inerente. Então, caso contrário, é só uma burocracia. Você fica pensando, isso é um sonho, mas é como se fala assim, eu sou um esquilo, e ficar por aí andando como se fosse um esquilo, é mais ou menos a mesma coisa. Não, aquilo não é. Então, uma vez que você ganha mesmo a realização de que as aparências são verdadeiramente um sonho, a pergunta é assim, você pode então transformar igualmente as aparências no estado de vigília? There's more. Tem mais. After our break. Depois do almoço. Dedicate merit. Méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Lom Chosun Ring Lanchen Zalin Sasson Chapar Peldro Chosun Padang Midraudo Sungele Cho